Good morning. So, karon atong i-share padayon ninyo ang atong Bible verse of the day. So, ang atong Bible verse of the day, 1 John 5:12, na matud pa he that hath the Son hath life. Gikinahanglan jud nato jud ay si Jesus aron makaangkon tag kinabuhi. Aron mangkunan to si Jesus, kinahanglan gyud ato siyang dawaton nga risulod sa atong kasing-kasing. Kay ang di dayon mo dawat, di gyud kaangkon o kinabuhing walay katapusan. So it is necessary to receive Christ as your Lord and personal Savior. And then kung imo na nang gimo, ay imo nang naangkunan ang kinabuhing walay katapusan. So mabatunan na to ang eternal life na ara gyud ni Jesus kay matud pa sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So naaragid ni Jesus our eternal life. So gusto ka makabaton og eternal life, just accept Jesus as your Lord and personal Savior. Kinahanglan nato na himuon. Okay, thank you for watching. Once again, good morning.